O tira tuia te rani e tui ho nei, a tuia te papa e takoto nei, a tuia te here na tanata, ka tani te pō, ka tani te ao, ti hei mauri ora. O tira, mōrena atamari e te whānau, nau mai ki mai anō ki tēnei pāhotana a tātai, tēnei tuku atu i te reo mata ora ora kia koutou i tēnei ata. Me ki te rā mere, te praere, te rua te kaimā whitu o here turi kōka o akuhata. Nō reira kua tai tātou ki te pito o tēnei wiki, enari anei rā mātou o Kāinga Kōhanga Reo, e mihi atu ana ki a koutou, a kua whakarau i ka mai nei, a ki raro i te tāhuhu o tō tātou nei kaupapa te Kōhanga Reo. Nō reira i te iwi kua whai wāhi atu a hau, ki etahi atu manuhiri, etahi kai kōrero, etahi reo rōreka, etahi reo anō hei tuku i tō tātou nei karakia i tēnei ata. Nō reira kia huri ake tātou kia PC, rāua ko te Atawhai. Atamaria, mōrena e PC, mōrena kōrua. Mōrena. Nō reira, i moi tā tātou tīmata e aku rana tira, tēnā e PC mena e tāe koe te whakatuwhira i tō tātou kaupapa a tēnei ata i runa i te ākuatana a o te karakia. Hapai, tēnā tātou i tēnei ata. Tikara, ka tiku nei o mātou nei whakaaro ki te wāhi ngaro, nui re ke karakia tātou. Ka tākina mai ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa whakatike, ko te kawa iahu mai no tiki o te rangi. I tipu mai ko te pū, ko te tahi, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Tēnei rā te āwhionuku, te āwhiorangi no te whai ororo i o matua te kore. Wea mai te take iau, wea nuku ke hahau krunga ki e nei tipua krunga i te tawhito krunga i te kāhui o ngātua. Kia pata te tātou ki te whai iau, ki te ao mārama, uhi wero tau mai te Māori, haumi e hui e taiki. Ka tiake a tēnā tātou, miki rā, nei rā, mātou, o ngā tika haungunu, mai pari tū ki tūraki rai, koe nā, tō tātou nei rohenga tēnei o tira mai a māua mātou e tuku mihi atu nei kia koutou e whakarongo mai nei i tēnei wā. O tira ki ngā mate huhua, o tira ko ngā mate kua pīkau nei mātou ki ake nei ko huia rāua ko tēs, koeira o ngā rangatira katahi anō kua hui ki tua, kia rāua o tira ki ngā mate huhua o te wā, ke haere atu rātou ki te pūtahi nui a rehua, ki te toka e piri nei ngā whakaaro o ngā mātua tīpuna, me kira kia rātou haere oki mai. Hira ko tātou te hunga ora, tātou ngā mata ora e pīkau nei ngā huatanga o te wā, o tira ngā kaupapa huhua, ngā kaupapa nui, ngā kaupapa roa, ngā kaupapa whakatike, tēnei e mihi ake nei kia tātou huri noa, tēnā koutou, a kā tira tēnā tātou katoa. Tū mai awa, tū mai mō ana koko e takahi anō te ae. Tupe au nuku, tupe au rangi, whatiki runga, whatiki raro, urumarangara, pera hoki rā, taku manu nui nā tāne, katatau atu ki roto o nuku ngā ere. Maia whiwhia, maia rawea, maia whakatakaia, ka taka te huki rawea koro i runga, koro i raro, koro i tā whiri mā te aki kora hoki koe tū mai ai. Ka hura te tama te anunui, ka hura te tama te aroroa, te kauakanuku, te kauakarangi, te aia nuku, te aia rangi, te kura mai huki, te kawea te tere, kawea nuku, kawea tai oi. Tū mata ko kiriritia, ho atu waka ki waho, ho atu waka ki uta.
ngā ruhi ngā tū, ngā ruhi ngā mai, i runga te mata wahine, i raro te matata, ne huki na we. Tēnei te waka ka whakairia, ko tā ki tumu te waka e, ko tama te ariki nui te tangata. No reira, huri noa, tēnā koutou, akatira, tēnā tātou katoa. Aroha mai. Te mihi ati kia koe PC, te Atawhai, nā kōrua nei, i tukatu nā whakaro nui, ki tō tātai nei matua nui te rani. O tira ka hoki anō tuni nā whakaro ki a rātau, e noho wariro atu ki te pō, ka hoki nā whakaro ki tērā tau, i te wā iuru tuatahi tātou, ki tēnei āhuatana, ko tō tātai nei hua tērā, Leon Hawea, i riro atu i te raka hana o te rā tuatahi. No reira, i kōrero mātou ki te whānau o Aotea, o Taranaki, o Wananui, ki tērā a tātou nei whaia ki a Easter. No reira, rātou katoa, i nai nei ko tō tātou nei papa Des Rātima, mōhia tonu tātou te nui o ana mahi, po tōna whānau hapu, mo tōna iwi anō hoki o tira Aotearoa whānui. Nā mahi tōrana pū ki te tautoko ai wā tātou tamariki, mea tātou nei whānau. No reira, e kore te aroha e riro, enari a ka ora tonu i roto i a tātou nei mahi tēnei ata. No reira, tēnā koutou. Ahoe noi te whānau, e kite ana koutou kei te koko, o tēnei pāhotana, ko tērā koenei te rā mo te Daffodil Day, kina ko te Daffodil Day, rā ko te rā pukupuku, te rani pukupuku, hei kohi moni mo a tātou nei whānau. No reira, mena e hihi ana koutou e kore tāi rātou, te hikoi haere, ki te kohi pūtea, mo a tātou nei whānau e noho taumaha ana, haere ki te whārani upurani ki reira, tuku ai tētahi paku koha whakaro, ki te huna noho taumaha kei pōhehe tātou i roto i tēnei āhua te raka, e kore, kua paukatoa nā whakaro ki tēnei mea te korona, enari ki te huna e noho māwiwi, e noho taumaha ana, kia piki anō te ora te kaha ki roto i a koutou, o tira tō tātou nei whānau e pānia e tēnei nānara te mate pukupuku. No reira, kia puta anō tātou ki te whai au ki te ao mārama, ko tātou tēnei, kine pia, e hoa PC Atawhai, kōrua tai, tēnā whakamohi atu ki te iwi, kuwai kōrua, nohia hoki kōrua. Hawai, ka te ake, ki rā, ko titia kure te maringa ko mohaka te awa, ko mātā tua te waka, ko Ngāti Hine Uru tōku iwi, ko te haro tō te marae, ko PC Crawford tōku ingoa, he uri tēnei, no tō Ngāti Parau, Ngāti Hine Uru, Ngāti Kahungunu, o tira ngai tahu hoki, kua tētahi o ngā Kaiwhakaako, o tēnei, o ngā pekai roto i a Ngāti Kahungunu, ko au te Kaiwhakaako mo te ara tuatahi me te ara tuarua. Tēnā tātou te whānau, ko kahurana ki te maunga, ko ngaru roro te awa, ko tā ki tumi te waka, ko Ngāti Kahungunu te iwi, ko Ngāti Hori, Ngāti Hāwea, Ngāti Papatua Māro ngā hapu, ko Atawhai Crawford tōku ingoa, i tipu ake au ki te marae o Waipatu. Ko au tētahi o ngā kaupapa kaimahi me ngā Kaiwhakaako o te tari Aroha o te whare tāwharau i ngā Kōhanga Reo o Ngāti Kahungunu. Ko te Kaiwhakaako au mo te takai matua. Ai, ka nui te mihi. Kia ora kōrua. Tēnā kōrua mai mo tō kōrua, hono tō kōrua pāna ki tēnei te kaupapa o te Kōhanga Reo. Mōku ake ki te kaupapa o te Kōhanga Reo, ko āhua roa i
haere atu au ki te Kōhanga Reo, o e tupuere e taraia. Ko hei te me ko wai haere engari, ko whai wāhi atu ki tēnei o ngā kaupapa o te Kōhanga Reo. Ira ka mātua I tērā. Ki au nei, I tupu ake au ki te Kōhanga Reo o Waipatu, I te tau ko 1985, ko au tētahi o ngā mokopuna tuatahi o tērā kōhanga. Ka pai nore re hea o ko urua whakaro mo tēnei kaipapa te Kōhanga Reo. Ko ki te tātai roto I nā karere, runa I te paukapakāta, te nui atu o te iwi e kōrero ana mo tēnei kaipapa, e kōrero ana he hira. No reira ko rātou tērā, enari koe tau ake, a pēnei a koe, Atawhai, tipu mai, whānau mai, pakeke mai, kei ko nei tonu, I roto I te kaipapa te Kōhanga Reo, ki o nei whakaro, hea te taonga nui, hea te mea nui o te Kōhanga Reo. Ki au nei, ko te taonga nui ki au nei, ki tō mātou kōhanga reo. To me, for kōhanga, all our children, all our mokopuna, or our children, PC, our children have all been through kōhanga reo, and for us, it's the foundation. For me, it's foundation and belonging. Ngā kaupapa whakahaere, ngā taumata whakahirahira. Those are what made me. I've always been a kōhanga baby. I was a kōhanga baby myself. So for me, kōhanga is the essence for me, and whānau is the biggest thing for ki au. But if I was, kāre he kupu. That's a bit of a pop out. I don't like those kāre he kupu. Especially ahoka he iti te kupu, he nui te kōrero, but I know what you mean. I absolutely understand what you're saying. And pēhea koe PC, he pāpā koe, you know, behind every strong woman, there's a strong man. I roto I te Kōhanga Reo. Pēhea tō hāpai, tō whaiwhai haere I tērā āhuatana ki te taha o tō hoa. Like I've said in previous kōrero, it's not easy to step up to these, you know, people might look down on Kōhanga Reo and go, oh, yeah, they go the babies and the nannies. But actually, for a man to be in the scope of, for a man to be a male, to hapai wera tūrana, right? You can see, can't just have the mataora and not do the mahi ne hoa. Nō reira, tēnā kora mai te rāhua te tautoko supporting your wahine. Tika he kaupapa nui o he haipapa nui I roto I tēnei o ngā kaupapa te mahi a te tāne roto I tēnei o ngā kaupapa o te Kōhanga Reo. Mōku ake ka tīmata ki te tuāpapa, ki te e pērā no ki te whare, ki te kore tō tuāpapa, ka ua ki te whakatū I ngā pātū o tō whare. Ka tīmata I reira, hei hāpai, pērā no ki te whare o te Kōhanga Reo, ana ko ngā koko ngā o te whare, kia pērā maku kōrero, hei hāpai, hei tautoko, hei iwi tuaroa, mo taku wahine o tira mo ngā wāhine ngā kuia I roto I tēnei o ngā kaupapa, hei āwhina, hei tautoko, koere te taku mahi nui, hei āwhina, hei hāpai I te kaupapa, ana kia ata whāngai I te reo, koera te kaupapa nui, te Kōhanga Reo, te reo Māori. Hoi anō, kia hoki atu ki te tuapapa, te tīmatanga, te oroko, tīmatanga o ngā huatanga katoa. Koera taku kōrero, taku āki nui, kia ngai tāne mao, kia ngai Māori. Koera nui. Ka pai I roto I te nā kai whakaiti koe e PC, very humble of you, me te pai o tō whakatakoto I wo kōrero.
looking into the corners of our whare and the pillars that hold our whare up, the cornerstones, the philosophies of te reo, te whānau, me ratu te tūtika, te pono, me te haumaru o tō tātou nei iwi. Now, just pērā i taku wahine, pōi atau ki nā hui Kōhanga Reo, ka noho ai ki reira, ka rūkahu au ki taku boss, kei te maiwiwi au, or the time I was on a Kōhanga Reo trip, we get dragged around like that, e tātai mā. So, mātahi ko taku hua, yep. They call us what's up with the two mourners, what's up with the Crawfords. Ka mahi pērā kei tā Atawhai, do you drag PC around, or pēhea te ahua te tā kōrua mahi tangi? You're both in the same room, you're both in the same kaupapa. Do you get sick of looking at each other, or how? Oh, I was to be honest, every kaupapa, yep, I drag him with me. I wouldn't say drag, I ask him first to come with me. Everything's still with Kōhanga. He's there with us teaching our whānau. But I'll share an interesting fact about PC, and not just PC himself, about Aroha. So, i ngā rāua mua, I te tau 2011, PC was in Kōhanga. He was one of the kaiako, and what made it very unique was when we talk about ngā mea e tāne, we had 4 tāne. They were all kaiako in Kōhanga, and I was the only wahine, so they were dragging me around. And so there was a bit of we do things together. Everything that's I roto I te Kōhanga Reo, I roto I te ao Māori, ki Wainganui, a Ngāti Kahungunu. You'll always see us together, so it's what's up with the Crawfords. Even learning together, studying together, it's all of that. APC sounds like you're living the dream. You've made it, brother. You are living your Hawaii. No. He mea nui tērā kia kite nā tamariki. Your tamariki are very fortunate. And the mokopuna are fortunate, and especially for our whānau, I suppose. You know, our whānau and having, you know, mum and dad there. You know, I've got heaps of whānau kids, don't worry. I suppose your fellas' house is a halfway house as well, because, you know, everyone gets treated the same. So how does that kind of, in terms of what you fellas deliver in your mahi, how does that kind of filter down and being, you know, walking your talk, I suppose? You know, it's not that we meant to do it. We just kind of live like that. You don't go promoting ourselves kei te pērā tātai, but it's he mea nui tēnā kia pono koe ki o whakaaro ki tō nākau, ne? So we're lucky. We have we walk the talk. We are walking the talk of what we do in Kōhanga, especially in terms of succession. So with me, I'm a Kaiwhakaako, so it's PC, but also we are also akonga in our kaupapa as well. So currently I'm on Te Ara Tuarua, PC's on whakapakari, and also our daughter, she's also whakapakari tautuarua. So we've got a succession plan within just ourselves and our whare, and our baby she's in Kura Kaupapa. So all of them have come out of Kōhanga, and now this is our succession plan for our whānau, is to go further in our learning. And because we're in our kaupapa, the best thing to do is learn about your kaupapa and be immersed in the kaupapa. IPC koropi. Right, okay, nei, tika rā kōrero, Atawhai e pāna ki, tēne momo mahi, I roto I tō mātai whare, ka kaha whai I te mahi kapahaka, e nui tērā roto I tō mātai whare. Hui anō, kia
ka kite i te taumata, kia ata piki, kia ata kake, aha koa heha te momo mahi, hui anō hei whai i tētahi mātauranga e hihi tia ana. Ka pai, kia ora tātai. Kei te hiahia i tēnei wā ki te whakauru atu i tētahi atu o a tātou hoa. Tēnei hoki, tētahi o nā puawaitana o te kaipapa o te Kōhanga Reo. Nā reira, hey, noho mai tonu kōrua, no mischief making in the background, because kei te kitea tonu kōrua e te iwi. You know, people just don't have kids for nothing. Hoi anō, here we go. E Kelly Aroha, atamari e tēnā koe. Kia ora rā. Kia ora. Nō reira, e mihi ana ki a koe kua tūhono mai tēnei ata. Kua tūtaki te iwi kia PC rao ko Atawhai. Nō reira, tēnā kora mai whakamohio mai ki te iwi, ko ai koe no hea hoki koe. Ko Kelly Aroha huata tōku ingoa heri tēnei no Ngāti Kahungunu. Ngāti Kahungunu ki te Wairoa, Ngāti Kahungunu ki here taunga, i tipu mai ahau, i Kahungunu e aroha nui ana ahau ki tōku iwi, ki tōku whakapapa, ki tōku ao Māori. He kaupapa kaumahi ahau ki te whare tāwharau i ngā Kōhanga Reo o Ngāti Kahungunu. Ku whitu marama ahau e no ana hei kaumahi i roto i tēnei kaupapa. Kei te āhua o te rangi, kei te āhua o aku mahi. Nā reira, i etahi rā he Kaiwhakaako ahau, i etahi rā he ringa wera, i etahi rā he ringa manaaki. Nā reira, kei te āhua o te rā, kei te āhua o ngā kaupapa e kuhu mai ana ki tō tātou tari. Koira rā taku mahi. Engari, nō ku te maringa nui kua whai wāhi atu ahau ki te hoki mai ki tēnei kaupapa. Nā te kaupapa o te Kōhanga Reo i whakatō i te ātāhua, i te reka o tō tātou ahurea ki roto i au. Nā reira, e kore rawa aku mihi e mutu ki tēnei kaupapa. Nā reira, tēnā kora mai, e runa nei te wairo aroha ki te kaupapa nei e Kelly. Tēnā kora mai ki o whakaro heha i te mea ai tipu koe ro te kōhana. Engari, kua mutu ia koe etahi mahi i waho atu o te Kōhanga Reo. Engari, i tō puta atu ki te mahi o mahi, i nā kura, i nā whare wānana me, tēnā kora mai heha o ki tēnā i nai nei o te rereke, o te pai, o nā wāhi o tō tātou nei kaipapa rereke ana ki nā mea o waho. Me pono aku kōrero, i tipu mai ahau i te Kōhanga Reo me te kura kaupapa, kātahi ka kuraina ahau ki hukarere. Heoi anō, kāre au i rongo i taku maringa nui ki te tipu i tērā ao. I tētahi ao e whakatairanga ana i ngā tangata katoa i te wana, i te mūrere o te ao Māori. I tino normalise ne, tēnei āhuatanga o te rere o te whakatairanga, o te puta ki te tāne me te ki. He Māori ahau. E rā mō āhuatanga katoa i tino Māori te noho o tēnā āhuatanga. Kātahi ka haere au ki tāmaki. Iwa tau ahau e noho ana i tāmaki makaurau. Kātahi ka tūtaki au. I etahi ahurea i tua atu i te ahurea Māori. Ka rongo au i te kaikiri, ka rongo au i te momo Māori e kore e rongo ana i te ātāhua o tēnei momo ao, i te momo Māori kāre anō kia ata mirimiri i tēnā puto mata o tōna whakapapa Māori. Nā reira, nā tērā puta atu i taku hapori nea nei, i taku hapori o Kahungunu, i rongo ahau i te waimarie o tēnā whakatipuranga. Karua, kua waimarie ahau i tipu haere ahau i te ao. Mai o ko taku hoa tāne, kua tātu māua ki ngā whenua ahua rua te kaumā whitu nei, nā kua kite, kua tūtaki i ngā iwi take o tēnā iwi, o tēnā motu, o tēnā mautere, ko rātau tēnā e whakapaukaha ana ki te whakaraura i te reo. Nā tēnā noho tahi i rongo anō ahau, whi, wai maria hau o ki tūpuna, i whakato, i whawhai, i te whawhai, kia puta, kia rere tēnei reo.
Nā reira, nā ēnā whea ko I maoro haere te taurahere ki tōku ahurea, ki tōku kahungunutanga. Koe tērā, ia te wā ka whai wāhi atu au ki te whakahua I te kupu kahungunu, ka whakahua au I te kupu kahungunu. Nā reira, kia koutou e whakarongo mai ana kāre kore ka toru mano te nui o tō rongo atu I tēnā. Ai, hea hoa rereke ki etahi atu iwi nei, pere ia Ngāti Parau, ia te arawa, ia tūhoi, nei, kare koe I rono ia mātou e kōrero pērā ana. Hoi no, e whakai ana, e tautoko ana I o kōrero, I āhua pērā noa I taku hunuku mai I roa toki. Poi, hei te puta, wā hoha I te kāinga, ka tā mai ki tāmaki, ka rono au te rereke, ka rono au te tino rereke o ngā tāngata. Aha koa ngā mea pai, he nui ngā hua pai kei konei enari ko tō mau, ka naro koe, ka riro koe. I roto I ngā whakawai, ne, o tēnei ao, no reira. Ka miharo tonu, ne, ka kiripia ka miharo tonu tātai, ka miharo tonu tātai. Tētahi atu kōrero āpiti ki ēnā whakaro, ki ēnā kōrero, I maringa nui ahau, I tipu mai ahau I ngā 90s, kātahi rā ngā tau tino pai ko ngā 90s. Engari, I taua wāra, I pai ngā Kaiwhakaako. I waimari ahau, I tipu ngātahi au me etahi kuia, etahi koroua, me etahi tino toki, o te manaki, o te aroha, o te ngā kauwhakaiti me te whakaro nui. Kāre I tū atu I tēnā momo āhuatanga, te whakaako me te whakatō I ēnā mātāpono ki roto I au. Kei te ako tonu ahau, me pēhea te whakatinana I ēnā mātāpono. He oi anō, he atāhua te tipu pērā mai, ko ngā mātāpono, ko ngā tikanga Māori, kei mua. Ka tahi ko era atu mea. Ka whai muri mai. A me, e maringa nui ana hei iau tupu ana iau noho ana I tāmaki mō ngā tau iwa, ko ngā momo kāko I reira. Ko ke tino kāko he raukura o Hoani Waititi, ko te kōrau whangataua tētihi, ko amohia tētahi, ko te kura taiaho tētihi. Nā reira, iau noho taone ana, nā rātau anō me tā rātau kaupapa o te pīnakitanga, I poi tonu I tēnā pito mata. I te mea, he noho ngā no te noho me te tipu mai I tētahi taone. Te kimi hapori hou, te kimi whānau hou. Nā reira, I maringa nui ahau I aku rohenga, I me aku momo hapori Māori. Ka pai. Ako tātou katoa tērā I Waimari. Ko tātou katoa tērā I Waimari no koutou hoki a te kōrau mā, no reira, nā Papa Timoti hoki tonu I whānau. No reira, e hoki mai ana tērā aroha ki te naki tonu I te māro te reo me ki, ne? No reira, ai tika tau e Kelly, no reira, ka tōia mai anō e au Atawhai rao ko pisi ki roto I tēnei kaupapa kōrero. Tā koutou mahi nātahi, ki te ana te waimari o kahununu, kia koutou te huna ranatahi me ki. He kāhui ranatahi tēnei, e kawe ana I ngā kaupapa whakaako, I ngā mahi ki te whakawhanake anō I ngā Kōhanga Reo I roto I te rohe o kahununu. No reira, Atawhai, what's the every rohe is different. Every rohe has their own strategies. What is your fellow strategy in terms of developing and ensuring kei te rere tonu te reo, or we spoke about takai matua yesterday. So there might be some other things you would like to share with us in terms of the training and development that you do in order to ensure that our Kōhanga Reo are pumping on all pistons, so to speak. So I am the trainer for Tākai Matua and Kahungunu. Ki au nei, so the things that I do in my training that hāngai to all our programs, to our kaupapa, as I teach the
the waiata from Te Whāriki, from Hine Matioro and her team. So I teach that to my akonga every Wednesday, and that was to do with our manu to start with for the first 2 terms. And we did that because we were fortunate enough before lockdown last year to have Hine Matioro and the team come into Aroha and deliver the Te Paituku Kōrero program to our whānau. And so we carried on the same process, and that was our strategy, so that everyone was still doing what we were taught, and that we were able to deliver it across the board, aha ko te aha, even if you were in tākai matua, te ara tuatahi, te ara tuarua, and whakapakari, and also all our kohanga when we do whānau whakahaere. We made sure that everyone still was able to, was still able to sustain what we had already learned through those wānanga. And so that has been our strategy, is to make sure what we are taught, we practice. And what we practice, we deliver to our whānau and the kaupapa as well, especially in our rohe. And we've had awesome response in regards to that. I mean, we've just come out of a whānau whakahaere wānanga across our whole rohe. So that was all our operations. And even in operations, you're a paid administrator, so we still expect you to know at least Te Paituku Kōrero, which is our manu, or our whāriki, what they do, or give them something new to learn. So in tākai matua, I deliver that as well. And so just sustainability. I know that the program, the Ngā Paituku Kōrero that Hine Matiroa developed, it's been developing over a long couple of years to get te ahua tuku, as Māori are metaphoric, nei ka whakamahi nā manu ina nānara kia pua wai roto i nā tamariki, so they have that kind of wonder of the world that's around them. Nō reira, pisi kai heo mahi roto i tēnei ahua, kei te runo anō i nā kora Atawhai ki te whakaoho ne, kia whai reo, kia whai waiata, kia whai auahatana wā tātai tamariki roto i o rātau ake nei āhua, o rātau ake āhua. Pehea tō hāpai tautoko i wērā mahi? O kia nei, ko taku tino mahi, ko te aro ki te taha ki te kōrero. Te kōrero i te reo, ana ko Atawhai e aro ana ki te reo rota, ki te reo waiata, ana ko tāku, hei hāpai i tērā o ngā mahi, ana ko te kōrero, kia pakari ake, o kia ngana te tauwira o te ākonga, ki te kōrero Māori, aha koa tōna nui, tōna iti rānei, ko te mea nui, kei te kōrero i te reo. Koe rā tetahi o ngā mahi nui, kei mua i te aroaro. Ka pai, ka tiki ata ia Kelly Aroha i roto i tēn. Kelly, tō waimari e, koe tai nā mea i tipu ake, ai ki koe nā 90s, I think koe nā te wao nā MC Hammer Pants, me rā momo mea, nā momo kani ana te iwi o Amerika i puta mai. I waimari koe tai te tipu ake i roto i tērā āhuatana enari. Kelly, there's still a lot of whānau, so how does it, from an overall kahununu perspective, and with the mahi that PC and Atawhai do, what's your view, considering knowing, your parents and your whakapapa, and you going out into the world, 17 countries, or tō waimari, but seeing that, and what's the perspective, how does that relate to, you think, for developing the rohe of kahununu from a Kōhanga Reo perspective? Big pātai episode. They don't really catch the pātai, but we'll talk to it. The pātai. Yeah, so just from the experience you've had, you'll be fortunate to tipu me te reo, but there's still a lot of people who don't have reo, and people who start developing, and you've seen the different types of learning. You've been to different institutions. So as a Kōhanga Reo, in the role that you sit,
what is your plans, and how do you think about the way forward for kohanga? I think the biggest thing is, which we should never compare, but I'm going to anyway, is the environment, how important your environment is in terms of how it influences and shapes your perspective on things. So in my environment, I grew up in a time where everyone just was about it, modeled how cool it was to be Māori, modeled that it's cool to speak te reo Māori, modeled everything that we're trying to do now in 2021. And for me, it was just, wow, this is not the norm. So from my experience and what my role is in our kaupapa is creating that environment where you can wear whatever clothes you want to. You can do whatever, own who you are. The coolest gift that you ever have is being your unique self, and bringing our people into our kaupapa to get a taste of that environment, because if they're not around it, then we've got to go to them. So we've got to go to Te Wairoa and say, "Anei, this is what we do, this is what we're about," and be about it. And so that they can get a little fix and go, "Oh, okay," and then start implementing that in their own little community. So what my role is really just going around, because we have a saying in our tari, those who come to class pass. And believe it or not, we don't have enough relievers to relieve our whānau, to come into our environment, to be around te reo Māori, te ahurea Māori, ngā tikanga Māori, me era ahuatanga katoa. So we're very practical and solution focused, and think, okay, well, if they can come to us, well, then let's go to them. And sometimes that's, again, uncomfortable being in their space, because it's like, oh my gosh, Kelly Aroha is spying on me, or Kelly Aroha is judging me, or Kelly Aroha is watching me. So we've got to constantly be diverse with our approach. And for some, actually, meeting on Zoom is the best way that they feel comfortable enough to start building that confidence to kōrero i te reo, or to ask the question that they've been too scared to ask. And also bringing resources and rauimi to our whānau, because we live in such an amazing time where we have so many cool resources to help us make te reo Māori cool, to apply te reo Māori to the context that suits us. So if skating is your thing, there's so many resources that have te reo o te papatakaro, te reo auaha, te reo kori. We've got all of those resources at hand. If CrossFit's your thing, there's reo, there's kupu, there's kiwaha there. And it's my job, because I like looking out for all of those rauimi, to then give them out and say, anei te tehi rauimi mai, anei te tehi taupanga, anei te tehi puka puka, anei te tehi waiata. Yeah, just to, because if you're not looking for it, you'll never find it. Oh, yeah, I don't want to go on about what you koutou nā mea puta mai te kaupapa o te Kōhanga Reo. You fellas are so natural at it. You're so natural at it, and you have that attitude, you have that confidence, and every single one of you, I mean, you're so proud. I think everyone's just so proud of the things that you guys do and the way that you live it. You live it. You're on a whole nother level. And yeah, he tika tai. I like how you called it about bringing them into the environment, and us going to them. And we're going to go to one of them. We're going to go to one of them in Naine. We're going to go to Te Tahua Tātou Whaia. Cheryl, tēnā koe whaia, Cheryl. Kia ora tāhuri. I know you really love coming onto these open platforms and talking to the motu, but can you just let everyone in the motu know who you are, please? Oh, ko wai au, ko hikurangi te manga, ko waiapu te awa, ko Ngāti Parau te iwi. Ki te taha o tōku pāpa, ko te whānau tūwhakiri o ki wharika hika o te tairāwhiti, me Ngāti Kireki Poronga hau. Ki te taha o tōku māma, ko rongo whakata ki Maratuke ki Turanganui a Kiwa, me Ngāti Kahununu ki te Wairoa hōpupu ho ringiringi Matangi Rau. Ko ahau te kaupapa kaimahi o te taiwhenua o te Wairo, engari, kei te awhi me te tautoko ngā tari arohi tairāwhiti me Ngāti Kahungunu. Kia ora tāhuri.
Ka pai. And how ua whakaro ki ngā kōrero a Kelly Aroha, e kōrero, so she knows he's talking about getting out there to the communities. You're kind of like out there in the prairie, in the middle of nowhere. Well, I Sorry, aroha mai wairua, aroha mai aniti aroha. no, not in the middle of nowhere, in the middle of 2 prestigious rohe, including Mātātua. Noku te hea, I forgot to mention Te Kōhanga Reo Waikare Mona, who falls in the vicinity of Te Wairo. So I look after Waikare Mona on their operations and compliance side. That's my forte. And so being in a unique position in Wairo, that's 3 rohe that I cover with a total of 13 kōhanga. 4 from Te Tairāwhiti and 8 from Ngāti Kahungunu, with Waikare Mona from Mātātua. Yeah, and it's travelling those distances when I'm in Tairāwhiti, get a phone call from Waikare Mona. When I'm in Kahungunu, get a phone call from Hicks Base or Te Aroha. So it's about being multitasked, I suppose, and coming into this kaupapa. I was in a bad space in my life at the time, and this saved my life. This kaupapa saved my life, absolutely. And I owe my life to Te kaupapa o Te Kōhanga Reo, and I'll never forget that. Tāhua whai, and I suppose that's why we wanted, you know, there are people like yourself who are totally passionate, and you know, that just feeds all of us. It gives us more kai for our wairua, and gives us a real boost about. So just tell us, yeah, like you have to be kaha, because it's just you out there, going around. You have to be kaha. So what is your strength that keeps you connected and makes you do those long drives at night down those windy roads and go meet up those farmers in the middle of the dark? You know, people from the town might not be used to it. I didn't have the opportunity to have te reo in my life. My mum and dad came from the generation where it was thrashed out of them. And my dad said that te reo Māori wouldn't do anything for me in my life. Well, I'm the baby. I didn't listen, and I loved kapahaka, and I loved te reo Māori. But unfortunately, I got school C Māori, Yui Māori, and I just didn't continue. I went for the Pākehā path of my life and going to work for a government department instead of focusing on who I was as a Māori. But I came back worked in Māori affairs and got to learn my whakapapa properly, where I came from. And then it just inspired me to be in a Māori environment, like Kelly Aroha is saying, day in and day out. And you get to learn. Yeah, the only thing I didn't continue with was te reo Māori, learning how to speak te reo. But like I say, my forte is operations and compliance, and that's to do with financials and policies and procedures. Give me an unbalanced cash book and I would, you know, I could sit there all night and balance it. Give me a real paper and Might you give you a chance to sing our hymn in there, and you have the voice of an angel of our Cheryl every time. Yes, absolutely. Every time, everyone, you know, people, and this is what it's about. It's about stepping forward, front-footing things, not stepping back, and being that, and taking our whānau by the hand and bringing them with you, you know, taking them with you. No one gets left behind. And that's what I love about the kaupapa. And you can come in at any time. I love it how you say you came back to the kaupapa. You came back to the kaupapa. So what brought you back to the kaupapa? Well, I left because of frustration of things going on, and I went to work back in the Pākehā environment, in another government department, and moved home to Wairo, working happily in a Māori hauora here in Wairo, and was approached to come back in Awhi D8 in 2011. I was, you know, really,
I'm comfortable here. I'm with my mum because I came home from Te Waipounamu. Te Waipounamu is where my Kōhanga Reo, you know, that light lit up. District 10, my kōhanga was 10BO51, Te Hoipa. So, and then that's when I was picked up to do things, you know, in the putapura, taurima team. And then, you know, yeah, I just left under circumstances of frustration of what was going on at the time. And coming back to Wairoa and then getting the push, you know, come on, we need you. And I was going, no, I'm happy with my mum. She cooks my kai, she washes my clothes. I don't want to go back and live and have to do all that again for myself. I'm happy. Oh, we need you. So, you know, I applied. And then I got a phone call to say, no need for your application, you're in. I know what you can do. and like, I've got to go for the interview. We did the interview. Asked some questions. Some of the panel members, you know, said things that other interviewees hadn't said. I got the job and I was back in the kaupapa. And so that was April 2011. Went to work for D8 as the Te Pairanga Tiratanga, the last Te Pairanga Tiratanga Te Taumata o Te Arahiko trainer before Tākai Matua. So, and then I got pursued to help with the compliance. Oh no, I'll stick to training with Tiwane and Wally. And they go, no, we need you to help us. So I started doing that side of things. And then, you know, sort of fell off the training side and concentrated on, even though I did my akunga, I started doing the compliance side and operations with Whakangungu. So that inspired me. I want to do this, mahi. I don't want to be a trainer anymore. In 2013, my mum got a bit more frail and resigned at the end of 2013. Yeah, and then I lost her in 2019, so then I got approached again, and I'm back and I'm loving it. I'm loving all the mahi. You know, you go in for one taki and you end up with 10, so you try and deal with it on the spot. I've been taught, if you can think on your feet and try and just let the kōhanga know, hey, we're here. I can't answer you at the moment, but I'll get back to you. And please, we need to get back to them and follow up is my biggest thing is follow up, practice what you preach. I had mokopuna in ECE last year. I can tell you we've got 5 in kōhanga today. So those 5 were in ECE. They're now in kōhanga. So practice what you preach. If I'm working in Gisborne, I take them to kōhanga, make sure they're signed in. You know, hand sanitized, the kōkanomi now. Oh, here comes Kōka Cheryl from the tari. I'm nanny Cheryl today. I'm bringing my mokopuna to kōhanga this morning. So that's the flexibility that I appreciate as being a district kaupapa kaimahi. You know, take my mokopuna, sleep with my mokopuna, then take them to kōhanga the next day. And I love it. I love it, tahuri. And that's the flexibility of this kaupapa. And our What were you going to say? And our managers, the flexibility they give us as kaupapa kaimahi, you know, to allow us to take our mokopuna to kura, to kōhanga. Yeah. Well, it's one of those mahi, Kōka Cheryl. It's a 24/7. Like I'm sure Atawhai and PC know what it's a 24/7. You live, breathe it. Just because they don't see any difference. You know, they don't see any difference whether you're here. If there's a kohana kaupapa, talk to you about the kohana kaupapa. If there's a kura kaupapa, to talk to you about that kaupapa. If there's a marae kaupapa, it doesn't really matter. But we're so lucky to have you for our Kōka Cheryl, and because of your passion. And for whānau to hear how you talk about the kaupapa, and I can hear you must be a numbers person because you can remember all those numbers, and I go, oh shit, you know, how do you do that? Because compliance, you must go compliance, and that's what I suppose people think, that because we're kohana, because we're adaptable, does that mean that does it mean we let things go? Because you say walk the talk, right? So there's a fine line between being adaptable, but also
doing the compliances, completing your kite. How do you roll that in a place like Waikaremoana Moana where all the kasis are there, and you know, and the things we kind of, you know, in the city it's easy to see, people go to work, whatever. But when you're at home, you know, there's a different rhythm, there's a different priorities, you know, do the mahi before the sun goes down and all those kind of different things. How do you manage through your akwana, keeping your kohana reo ticking over from our side as kai mahi? For me, is having the right tools. You know, before you go out to the kohanga, having the right tools. When I say practice what you preach, if I put in a policy, I don't expect to breach that policy. And, you know, and when you say waikare mona, when I went up there to awhi them, they were with open arms, because when I was offered this position in Wairoa, and they said, and it will include waikare mona, and I said to them, you're setting me up. I can't kōrero Māori, they'll eat me up and spit me out. And that was the reality. That's what I said in my interview. And they said, no, it's about the operation and compliance. So when I went to Waikare Mona, they opened their arms. I told them right from the start, kaua kōrero Māori, i ngā wā katoa, they were all goods. You know, we went out of the kohanga into the tari. So it was about what I knew, how I could ask them what they needed, and giving it back to them. Giving them the tools that they needed. And, you know, the grateful look on their faces. And that's what I say. You don't need, thank you for Cheryl. You just see the expressions on their face. And you'll see a lot of times my expressions on my face without my mouth opening. Engari, when I see that from whānau, I say, all goods, and leave. But it's about communication, is knowing how to communicate. That's a big thing. And keeping in contact with your whānau all the time and communicating, because I'm a bit of a rough, told, you're too hard, you're a hard lady. Sometimes you have to put your foot down. You know, there's no compromising. And in other aspects of the kaupapa, you can compromise, you can negotiate. But sometimes I come in because there's no compromising left, to do with the whānau. So you just say, hey, I'm here. I've come here to do this, and, lump it or leave it. Nah. Oh, yeah. I'm sure you'll mash it up a little bit better for them so they can eat it. Yeah. So, you don't make it too lumpy, you'll mash it up a little bit. Yeah, that's the only thing in my role. Sometimes there's no compromise left, and look like a big huge. Yeah. No, pai ki te ronei wera koro whaashia. I'm going to bring in our Atawhai PC and get everyone back into our whare, and here we are. This is our whānau. This is the team of Kahununu, te ātāhua o a tātou kōrero, and we're seeing the various styles, or the taipakeke could be, or where everyone is at different points in our kaupapa and different stages of their life, and it's a beautiful kaupapa. And let's go to Ikeli Aroha, kind of, we got people, we got our fires, our cookers like Fire Cheryl. How whakangungu, how does she? Do you think because there's heaps of Fire Cheryls. What she's saying is not unheard of. So how important is that we have this kind of all these different people with different skills in our kaupapa? I have paikio. Not everyone's the same, so we need a diverse approach to meet the demand of the needs of our people. Not everyone's going to click with me, and not everyone's going to click with Whai Cheryl, but maybe Atawhai is that voice. And so it's a strength of our team is to have those diverse personalities, the diverse approach,
so that we can collectively address the needs of that whānau or that Kōhanga Reo. Yeah, so I like it. Ka pai te Atawhai PC, how much do you love your job and how much do you love working with the whānau and be able to promote our kaupapa te reo me ona tikana katoa? I enjoy my job. I really enjoy my job. If I didn't enjoy it, I wouldn't still be here 3 years later. But I enjoyed it, and the personalities are each of our kaimahi they have their own unique personality. But there's always that one they like kind of can be that simmering. When I first met Cheryl, I had no idea who Cheryl was. I was like, oh my God, she's grumpy. I had that. But as the time got on, we like clicked and we were able to feed off each other. But yeah, that's what I feel. What about you? He pai tēnei mahi, e kite nei I te mana ahua ake o tēnā kaimahi, o te pito mata kei ia o mātou o kahunune. Tika rā te kōrero a Kelly Aroha tēnā kaimahi e ere kē ngā huatanga o ia kaimahi hoi anō ko mātou tēnei e tū māro hi tararia. Ka pai. Pai, Cheryl, what's it like working with these young ones? Have they got good ears? Oh, no, I love those young ones because when it comes to little heckle things, but fly. I was in a hui in Gisborne, but fly, are you all good? Can you come online? So it's about identifying what skills they have and tapping into them. And, Kelly Aroha, you're so inspirational. You know, I wish I had the opportunities you had. And, I'm inspired by the young ones. You know, they teach me so much as what I did as a teenager. And what, you know, and today being a young, you know, like Atawhai, being a parent as well. And I love young ones. Never too old for it. Yeah, sometimes I feel like a vampire when I hang out with the young ones. I'm sucking off their young energy to keep myself young. You know, he wāhi pai. And kei konei tātou, nāria na katoa. You know, not many places you get to go and be in where you have babies or mamas who are hapu, or you have kids that just got out of kura kaupapa because their parents told them to go and help at the kohana. And then you got the nannies, and then you got all the parents and everyone working through the whole system. Not at it. We just want to give another plug for tēnei rā Daffodil Day. And nā mate ai, Kiri Aroha, yeah, she came on. I just said it, boom, she was there. Nō reira, kaitei te whānau, pai aroha, pai whakaro, ki wā tātai nei whānau whaia, nā pāpai noho taumahana, tēnei wā mo tērā o nā ahua, taitoko hia, a te rā, Daffodil Day, te mate puku puku. And while we're talking about all these things, just a quick fire around the thing. Have you been vaccinated? Starting from Kelly Aroha. Ai, koe maui au aku kano ārai erua. Mātou ko taku whānau katoa. Ka pai. Pehaka Atawhai. I've had my both doses. Hei au pōpō ko tātou. Oh, yeah, that's right. Oh, yeah, that's right. Cheryl, what's it like? What's the feeling like up there in Te Wairua? You had your vaccination? As of yesterday, I had my second dose because I had visited Wellington. I was booked in for Tuesday, and I had to stand down for 14 days. So that ended yesterday. So they did my second vax. I know, koina te mate o tō tātai nei kaupapa as a kaimahi, we travel, you know, and we go into our whānau, and I always been quite wary of that. So for me, that's why I feel it's important that if anything I can do to lessen the risk to our whānau and our mokopuna that we go and do our mahi with, the better, you know,
te pita. Nō reira, ko tai tātou ki te tēteti, hopefully it wasn't too painful mō koutou. Engari, e mihi nui ana ki a koutou. Oh. Okay. Tō tātou pēpē, so me haere a hau. Engari, he mihi tēnei ki a koutou katoa. O tira nā kai kōrero o nā wiki, o tēnei wiki. I whāriki i wēnei kaupapa ki mua i nā aroaro o a tātou whānau e noho mauhere, e noho rakāna i tēnei wāhiro a tau Kāinga. Ko tēnei kaupapa, he toro atu ki a rātou, ki a mōhio, kei konei tonu nā tātou nā kaupapa kaimahi. Ana te nama wā, mēnā he hiahia wā koutou, he māharahara. You want to jump on some of those courses with Atawhai, PC, Cheryl, if you're into Wairua, see 0800, eh? Oh, nui te aroha o te Kōhanga Reo, kore utu. And ki te tūhono i a tātou, ki te whakamohio i a tātou, hahana kaupapa ke mui te aroaro, te tora mai i a koutou, kia hono mai anō kia mātou, me te mea nui, tino nui, kia rere tonu te reo ki roto i wā tātou Kāinga. Nō reira, i mawhiti rua hia nā reo, so bilingual, so you will appreciate some of the kōrero and the kaupapa that we are rolling out for our whānau who want to learn te reo, who want to come into the kaupapa o te Kōhanga Reo. Nō reira, mihi ana ki a koutou, I'll leave it up to you fellas to figure out kai a koutou pia ata whai PC, he kōrero whakamutuna, he waiata whakamutuna, kai a koutou te wā. Or we can go Kelly, Cheryl, and then after Kelly, Cheryl, and then Atawhai and PC. Kai a koe Kelly Aroha. Tēnā koe tahuri, tēnā koe tōwhiri mai a mātou ki te kuhu mai ki tēnei kaupapa. E mihi ana ki a koe me o mahi nui, hei tūhonohono i ngā whānau katoa puta noa i te motu. E rewa ana te ngākau ki a koe, ka nui i tēnā. Kia ora koutou. Yeah, been a privilege to have this opportunity to speak on behalf of Ngāti Kahununu. Ki te wairo, keep safe, keep warm, and yeah, kia ora. Kia ora tāhuri. Hai, ka tiaki a tēnā tātou tira ki tō tātou Kaiwhakataki, i taki nei, i ngā kōrero i tēnei rā, i tēnei ata. Hoi anō, he mihi nui kia koutou, te hunga whakarongo, te hunga mātakitaki i whakarongo, i whakarongo i ngā kōrero i tēnei wā. Hoi anō, he waiata whakakapi, he waiata whakarehu, mō mātou o Ngāti Kahungunu, hei whakakapi i ngā kōrero, pai ngā kōrero i tēnei wā. Ko tēnei waiata, ko mōhio whānui tia e te katoa, ko tūtira mai ngā iwi. Nō reira, kia ora tātou. E ngā iwi kia tapatahi, kia kotahira, tātou e. Tūtira mai ngā iwi, tātou e. Tūtira mai ngā iwi, tātou e. Pai a te maramatuna, me te aroha, he ngā iwi, tātou e. Tātou e. I au e hei.